morning everyone, welcome to another vlog. আজকে হচ্ছে D-Day. Finally আজকে আমার G310 GS Delivery. It's an awesome feeling. আমি এসে গেছি শোরুমে। আমার সাথে আছে সায়ন, অফকোর্স সায়ন চক্রবর্তী, আমি সায়নদীপ দত্ত। সায়ন আমার ফ্রেন্ড আমাকে নিয়ে এসছে। তো আজকে ডেলিভারি নেব আমার G310 GS এর। আই এম সুপার এক্সাইটেড। ইট হ্যাজ বিন আ লং ওয়েট ফর মি। তো চলো গাইস, গিয়ে ডেলিভারিটা নিয়ে যা। Bengal सब गाड़ीতে আছে ট্যাক্স ইনভয়েস, ডেবিট নোট, ট্যাক্সের পেপার, ইন্স্যুরেন্স পলিসি, এছাড়া একটা নাম্বার। এটা আপনার অন্য ট্যাক্সের ওকে RSI লজিস্টিকের চলো দারুণ ওপেন করছে। লাভলি আনবক্স করে কি আছে ওটা এসে চলছে না। প্রথমে ব্রোশার। ও দিস ইজ গ্রেট। ক্যাপ করে নাও। So, gift box se onek gift pelam. I got a cap, I've got a balaclava, I've got a keychain. Thank you BMW Motorrad. It was a great experience buying the bike. Though the delivery got delayed for 3 weeks, but still I had a great experience. Thanks for the cake again. That's the keyring I got. And lovely. It was a lovely experience. Darun experience. If you guys want to buy any BMW bike, I've given all the links in the description. Contact person and phone number shop দেয়া আছে। তোমাদের কোনো এনকোয়ারি থাকলে তুমি কল করে জিজ্ঞেস করতে পারো। I think it will be a great buying experience when you're in a BMW showroom. It's a premium feel there. Finally, বাইকটা পাওয়ার পর এখন পেট্রোল পাম্প। Well, fill it up, go for long rides, guys. Big rides coming on the way. I'm so excited. দেখতে থাকো, সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে। আর কোনো ইনফরমেশন থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো। Thank you for watching.